Hey guys, welcome back to my channel. I'm Paderu, Ammai. Today's vlog is just a slow and cozy rainy day in my life. I started my morning with warm zira and funnel seed water. Lately, I've been trying to build a small healthy habits, and this has become one of them. And after that, one thing I've been trying to do recently is avoid looking at my phone as soon as I woke up. Instead, I go outside, take a small walk, and enjoy some fresh air. And after my walk, it's my breakfast time. Today's breakfast was dosa, and honestly, some food never get old, and dosa is definitely one of them. And ఈరోజు చాలా రోజుల నుంచి నేను జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ అయిపోయిన బాటిల్స్ పెయింట్ చేద్దాం అనుకున్నా, బట్ కుదరలేదు. సో ఈరోజు చేస్తున్నా. చిన్నది పర్ఫెక్ట్గా రాలేదు, బట్ బాగుంది, క్యూట్గా మంచిగా సెట్ అయింది అనిపించింది. నాకైతే మంచిగా అనిపించింది. హియర్ కమ్స్ మై ఫేవరెట్ పార్ట్, కుకింగ్. లంచ్ టెంపుల్ స్టైల్ పులిహోర చేశాను ఈరోజు. ఫస్ట్ టైం ఇలా ట్రై చేయడం, ఇలా పొడి వేసుకొని. యూజువల్లీ నేను నార్మల్గానే చేస్తాను. నాకు పులిహోర అంటే చాలా ఇష్టం. కానీ ఈసారి నేను రీల్‌లో చూసినప్పుడు చాలా మంచిగా అనిపించింది. సో నేను ట్రై చేద్దామని ట్రై చేశా. ఇట్ గైస్ ట్రస్ట్ మీ, ఇట్ టర్న్స్ ఔట్ సో గుడ్. ఆ స్మెల్ కానీ, టేస్ట్ కానీ పర్ఫెక్ట్ అంటే పర్ఫెక్ట్‌గా అనిపించింది. స్టైల్ లానే అనిపించింది. సో మీకు గనుక ఒకవేళ అందరికీ ఆల్మోస్ట్ తెలిసే ఉంటుంది. కానీ మీకేమైనా రెసిపీ కావాలంటే కామెంట్ చేయండి. నేను డెఫినెట్‌లీ షేర్ చేస్తాను. సో మీకు కావాలంటే ఐ కెన్ షేర్. అండ్ లుక్ ఎట్ ద వెదర్, ఇట్స్ సో బ్యూటిఫుల్. అండ్ ఐ ఫైనల్లీ డాన్స్ ఆఫ్టర్ ఎ లాంగ్ టైమ్. ఆ రీల్ నేను మా ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో పోస్ట్ చేశాను. ఫుల్ రీల్ యూ కెన్ వాచ్. My Insta ID was Americano Paderu Ammai. Later in afternoon, I spent some time playing PS5. Nothing serious, just relaxing and enjoying the lazy mood. By evening, I went for another small walk around my community and look at the flowers. It looks so beautiful. And I also went to pool area in my community. I didn't actually swim there. I don't know how to swim, so I just sat there for a while, enjoyed the weather, and had some quiet time. I feel like sometimes doing absolutely nothing is exactly what we needed. And మనకి చాయ్ లేనిదే రోజు గడవదు కాబట్టి మంచిగా టీ పెట్టుకున్నాను. అండ్ ఐ ఎంజాయ్ మై టీ. అండ్ లేటర్ ఇన్ ద ఈవినింగ్ మాకు కొంచెం ఫ్రెండ్స్ గెట్ టుగెదర్ గ్యాదరింగ్ ఉండే. So I got ready and I went to my friend's place. Actually, we had a very good time over there. We had some good food. We played some games, and I really enjoyed spending time together. And finally, before ending the day, I just want to show you. Look at the sky. It's dark blue, and the moon, the stars. It looked so beautiful that I had to capture it. Yeah, I hope you enjoy my small vlog. మీకు నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్. మీరు కలో పాడేరు అమ్మాయి. ఐల్ సీ యూ ఇన్ మై నెక్స్ట్ వీడియోస్. బాయ్.